Tole barattoota qaqqaalii baga nagaan gara Aliyi Science Tube channelitti nagaan dhuftanii har'as barnoota biology kutaa 12ffaa boqonnaa 2 waa'ee microorganisms irraa gaafilee qormaataa 110 deebii isaanii wajjin qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. So our today's results on new curriculum biology grade 12 unit 2 100 exam question with answer that prepared on microorganisms tutorial in Afan Oromo. So don't forget your video kana laaltan wanti isin dagachuun qabne maalidha VPN yookiin siphon banattanii ilaaluun dagatna gaafa VPN banattanii ilaaltan video quality qabu kasirritti isin mul'atu waan argattaniif VPN banattanii akka ilaaltan asumaan affeerraa gooti akkasuma Aliyi Science Tube channel like subscribe gochuun maatii Aliyi Science Tube taa gaafa like subscribe gootan wanti angadi lakkisu dafee waan isin bira ga'uuf like subscribe gochuun maatii Aliyi Science Tube taa akkasuma garee telegram yoo qabaatan Achiratis share gochuun dagatina hiriyoota keessaniif share gochuun dagatina. So let us start our today's tutorial on biology grade 12 100 exam question with answers that prepared from unit 2 on microorganisms. Instruction: choose the best answer for the question from the given alternative. Gaafile si dhiyaate filannoo deebii ta'uu danda'u isa sirri deebii ta'uu danda'u filachuudhaan deebii sirrii ta'e kennedha. Question number 1: what distinguish prokaryotic cell from eukaryotic cell? Gaafi tokkoffaan prokaryotic cellota eukaryotic cell irraa wanti adda godhu maal jedha? So the answer should be eukaryotic cell have a nucleus and prokaryotic cell do not have. Kanaafuu eukaryotic cell warroonni jennuuni warroota nucleus qaban yoo ta'u prokaryotic cell kan jennuun immoo nucleus kanneen hin qabnedha jechuudha. Means that prokaryotic cell like nuclear membrane enclosed the nucleus, whereas eukaryotic cell have a nucleus enclosed within the nuclear envelope. Question number 2: which of the following structure is not found in bacterial cell? Gaafi lamaffaan kanneen armaan gadi keessa caasaa seelii bakteeriyaa keessatti kan argamne kami jedha? So that should be A, mitochondria. Means that bacterial cell do not have mitochondria, they have cell wall, ribosomes, nucleoid region containing genetic material. Question number 3: what is the main component of bacterial cell wall? Gaafi sadaffaan bacterial cichaan seelii bacteria baay'inaan maal of keessaa qaba yookiin maal irraa ijaaramedha? So that should be B, peptidoglycan. Means that bacterial cell wall is primarily made up of peptidoglycan, a polymer consisting of sugar and amino acid. Question number 4: which domain of life do virus belong? Domainata lubbu qabeeyyii keessa virusin kam keessatti ramadamadha? So that should be D, none. Means that viruses are cellular and do not belong to any of the three domains of life such as bacteria, archaea and eukarya. Virusonni seelii waan hin qabneef domainata lubbu qabeeyyii keessa tokko keessattuu hin ramadaman jechuudha. Sababbii seelii hin qabneef jechuudha. Question number 5: which of the following microorganisms are visible without magnification or microscope? Microorganismota armaan gadi keessa microscope malee yookiin leensii guddistuu malee arguu kan dandeenyu microorganism kami jedha? So that should be C, eukaryotic microorganisms. Means that some eukaryotic microorganisms such as certain types of fungi and algae are large enough to be seen without magnification or microscope. Question number 6: which type of microorganisms contain both DNA and RNA? Microorganisms armaan gadi keessa kan DNA fi RNA qabu yookiin of keessaa qabu kami jedha? So that should be A, bacteria. Means that bacteria contain both DNA and RNA within their cell structure. Question number 7: what type of ribosomes are found in bacterial cell? Gosoota ribosomii keessa bacterial cell keessatti kan argamu isaan armaan gadi keessa kami jedha? So that should be B, 7T small s. Means that bacterial cell have 70 S ribosomes which are smaller than 80 ribosomes found in eukaryotic cell. Means that question number 8: which structure is not external to bacterial cell wall? Caasaalee armaan gadii keessa kan cichaa seelii bakteeriyaa gara alaa jiru keessatti gara alaatti cichaa bakteeriyaa gara alaatti hin argamne kami jedha? So that should be D, nucleoid. Nucleoidin caasaa gara alaatti hin argamne yookiin gara keessatti akka argamudha jechuudha. Means that the nucleoid is a internal structure in bacterial where genetic material is located
unlike flagella, pili, fimbri is the which are the external structure. Kanneen akka flagella, pili fi fimbri kanneen jennuun caasaa gara alaatiin argamanidha jechuudha. Garuu nucleoidiin gara keessatti argama. Question number 9. Which staining process distinguish organism based on their staining properties? Gosoota halleessuu armaan gadii keessaa kan organismoota addaan amaloota staining isaanii irratti hundaa'uudhaan addaan baasnu staining yookiin halleessaa kami jedha. So that should be C, differential staining. Means that differential staining distinguish organisms based on their staining properties, such as gram staining, which differentiate bacteria into gram-positive and gram-negative based on their cell wall characteristics. Question number 10. What feature is unique to gram-negative bacteria compared to gram-positive bacteria? Caasaan gram-positive bacteria dhaaf adda ta'u gaafa gram-negative dhaaf wal bira qabne isa kamii kan gram-positive adda godhu jedha. So that should be C, gram-negative kan adda godhu kamidha. So that should be C, the presence of outer membrane. Kanaafu outer membrane gram-positive ni qabu jechuudha. Gram-negative adda godha jechuudha. Caasaan outer membrane galaalatti argamuun kun. Means that gram-negative bacteria have outer membrane in their cell wall structure, which is absent in gram-positive bacteria, contributing to their unique tasting property and permeability. Question number 11. Which type of organism lacks a nuclear membrane enclosed nucleus? Organismota gosoota organismota armaan gadii keessaa kan nucleusii membraneedhaan hin uwwifame hin qabne kami jedha. So that should be B, Prokaryotes. Means that prokaryotic are unicellular organisms that lack nuclear membrane enclosed the nucleus, whereas eukaryotic have nucleus enclosed within the nuclear membrane. Question number 12. What is the primary staining difference between gram-positive and gram-negative bacteria? Garaagarummaan inni guddaan gram-negative fi gram-positive bacteria jidduu jiru yeroo staining goonu maalidhaaf jedha. So that should be A, gram-positive bacteria have thick peptidoglycan layer. Means that gram-positive bacteria have thick peptidoglycan layer in their cell wall, which retains the purple crystal violet staining during gram staining. Question number 30. Which step in gram staining process involve application of primary stain? Adeemsa staining yookiin halleessuu gram-negative positive addaan baasnu keessatti primary staining halleessuun sadarkaa jalqabaa irratti maalidhaan jalqabnedha. So that should be stain jalqabaa kam jedha. So that should be A, applying crystal violet. Means that the application of primary stain crystal violet is the first step in gram staining process, which is followed by adding mordant or grams iodine, then decolorization, then counter staining with safranin at the final step. Kanaafuu gaafa gram staining halleessinu steppii kana arfan eegnee raawwannaa jechuudha. Question number 40. Which type of bacteria have distinctive purple appearance under light microscope after gram staining? Yeroo gram staining goone kaanu dhuma irratti light microscope jalatti yeroo laallu purple appearance kan qabu bacteria gosa kami jedha. So that should be D, gram-positive bacteria. Means that gram-positive bacteria retain purple crystal violet staining after gram staining due to their thick peptidoglycan layer, giving them to a distinctive purple appearance under light microscope. Kanaafuu gram-positive bacteria gaafa gram staining yeroo raawwanne kaanu sababbii peptidoglycan layer isaa yabbuu ta'ee fi purple colorii light arginaa jechuudha gaafa light microscope dhaan laallu. Question number 50. What type of asexual reproduction in bacteria involves small protuberance developed at the end of cell and becoming daughter cell? Gosoota walhormaata saalmalee bacteria keessaa kan caasaa xiqqaa gara dalgaatti baafachuudhaan booda caasaan xiqqaan sun gara of danda'ee bacteriaatti guddatu adeemsa saalmalee bacteria walhormaata bacteria maal jedhamudha. So that should be B, budding. Means that in a burning, a small protuberance called bud develop at one end of the cell,
enlarges and eventually become daughter cell at separate from the parent cell. Question number 60. How are bacteria classified on gram staining? Bacteria gram staining hundaudan akkamitti qoqqooduu dandeenyadha. So that should be see by their cell wall composition. Means that bacteria are classified as gram positive or gram negative based on their cell wall composition, which determines their reaction to crystal violet stain used in gram staining method. Question number 70. Which process is responsible for distributing genetic material between cells during eukaryotic reproduction? Yeroo eukaryotic cellon eukaryotic waloran genetic material in akka jidduu jaraatti qoqqoodamu yookiin faca'u kan gargaaru adeemsa kam jedha. So that should be C. Mitosis and meiosis. Means that during eukaryotic reproduction, genetic material is distributed between cells through the process of mitosis and meiosis, which are highly organized and complex. Question number 18. Which structural component is not part of eukaryotic cytoskeleton? Caasota armaan gadii keessaa eukaryotic cytoskeleton keessatti kan hin argamne partii kam jedha. So that should be D. Peptidoglycan. Means that peptidoglycan is a component of cell wall of bacteria, not part of eukaryotic cytoskeleton. Cytoskeleton composed of microtubules, microfilaments, and intermediate filament that gives eukaryotic cells their shape and is involved in cell movement, intercellular transport and reproduction. Kanaafuu peptidoglycanin cicha seelii bacteria keessatti argama. Cytoskeletonii eukaryotic keessatti hin argamu jechuudha. Akkasuma cytoskeleton organismin tokko eukaryotic cellonni akka boca mataa isaanii qabatan kan godheedha jechuudha. Question number 90. Which bacterial shape is characterized by rod-like structure? Caasaalee bacteria kun boca bacteria keessaa amala ulee kan qabu rod-like structure kan qabu kam jedha. So that should be B. Bacilli. Means that kookii inni jennuun bacterial kookii jennuun boca spherically qaba. Bacillin rod shape qaba. Spirochete kan jennuun ammoo spiral yookiin corkscrew kan qabudha jechuudha. Question number 20. What is the thickness range of gram positive cell wall? Gram positive cell wall bacterial cichaan seelii gram positive bacteria furdin isaa hangami jedha. So that should be A. 20 to 80 nanometers. Means that gram positive cell wall have thickness ranging from 20 to 80 nanometers, making them thicker compared to gram negative cell walls. Question number 21. Which of the following structure is involved in movement of some bacteria? Caasaalee armaan gadii keessaa caasaan bacteriyoonni muraasni ittiin socho'an isa kam jedha. So that should be C. Flagella. Means that flagella are structure involved in movement of certain bacteria providing motility. Question number 22. Which characteristic is not associated with gram positive bacteria? Amaloota armaan gadii keessaa kan gram positive bacteria wajjin kan wal hin qabanne yookiin gram positive bacteria amala isaa kan hin taane kam jedha. So that should be D. Extensive periplasmic space. Means that gram positive bacteria have narrow periplasmic space in contrast to gram negative bacteria which have extensive periplasmic space. Gram positive bacteria kan jennuun periplasmic xiqqaa ta'e yookiin baay'ee dhiphaa ta'e kan qaban yoo ta'u gram negative dha jechuudha. Periplasmic space bal'aa kan qabu. Question number 23. What is the purpose of adding moderant or gram iodines in gram staining process? Adeemsa gram staining keessatti gram halleessuu keessatti gram iodine dabaluun faayidaan isaa maaliif jedha. So that should be B. To fix primary stain in the cell wall. Means that grams iodine acts as a moderant that binds crystal violet dye to fix primary stain in the bacterial cell wall, particularly in gram positive bacteria. Question number 24. Which of the following is the role of anaerobic bacteria play in sewage treatment? Adeemsa xuraa'aa qulqulleessuu keessatti anaerobic bacteriaan gahee maalii taphatadha? So that should be C. Reduce sludge volume and also production of methane gas. Means that anaerobic bacteria are used in sewage treatment to reduce sludge volume and also produce methane gas, which can be
used as alternative energy source. Anaerobic bacteria kan jennuun xuraa qulqulleessuu keessatti sludge volume akka xiqqaatu godha akkasuma methane gaasiin booda akka madda energy itti nu gargaaru akka maddu godha jechuudha. Question number 25. Which protein channel are found in outer membrane of gram negative bacteria? Channel proteinota kan gram negative outer membrane keessatti argamu yookiin membrane gara alaatti argamu keessatti protein channel argamu kan armaan gadii keessa kamedha. So that should be porine proteins. Means that porine proteins are found in outer membrane of gram negative bacteria, allowing the passage of certain molecules. Question number 26. Which term refers to eukaryotic organisms that are spore bearing, have observative nutrition like chlorophyll, and reproduce sexually and asexually? Organismota armaan gadii keessa kan spore baafatu akkasuma soorata isaa gara kan xuuxuudhaan sooratuu fi chlorophyll hin qabnee fi karaa hormaata saalaa fi saalmalee fayyadamu kamedha. So that should be a fungi. Fungi are eukaryotic organisms that are spore bearing, have observative nutrition like chlorophyll, and reproduce sexually and asexually. Question number 27. What is a specific discipline devoted to study fungi called? Sciences of discipline armaan gadii keessaa waa'ee fangasii kan qoratu kam jedha. So that should be a mycology. Means that scientific discipline devoted to study fungi are called mycology, and scientists who study fungi are called mycologists. Kanaafuu saayinsii waa'ee fangasoota qoratu mycology jedhama. Akkasuma saayintistoonni waa'ee fangasii qoratan ammoo mycologist jedhamu jechuudha. Question number 28. Which structure in fungi are responsible for producing a sexual spore called sporangiosperms? Caasaa fangasii armaan gadii keessaa asexual spore baasuuf itti gaafatamummaa kan qabu adeemsa sporangiosperms jedhamuudhaan kam jedha. So that should be the sporangia. Means that sporangia are structures that in fungi responsible for producing asexual spore called sporangiosperms through mitotic division. Question number 29. Which type of fungi form symbiotic relationship with photosynthetic organisms such as algae or cyanobacteria to create lichens? Walitti dhufeenyi walitti bii organismoota photosynthetic gaggeessan kanneen akka algae, cyanobacteria fi fangasii jidduu jiru fi lichens akka uumamu godhu walitti dhufeenyi armaan gadii keessaa kam jedha. So that should be a mutualistic fungi. Means that mutualistic fungi form symbiotic relationship with photosynthetic organisms such as algae, cyanobacteria to create lichens, where fungal partner provide protection and minerals. Question number 30. Which component is primarily found in cell wall of true fungi? Caasaaleen armaan gadii keessaa fangasoota dhugaa cechaa seelii fangasoota dhugaa keessatti kan argamu component kam jedha. So that should be C. chitin. Means that the cell wall of true fungi are primarily composed of chitin and glucans, while some fungi also contain cellulose. Kanaafuu fangasoonni dhugaa cechaan seelii isaanii chitin fi glucan kan of keessaa qabu yoo ta'u, kan muraasni immoo fangasoonni muraasni immoo cechaan seelii isaanii kan cellulose qabanis ni jiru jechuudha. Question number 31. What term describes the filamentous structure that make up mycelium in fungi? Caasaan filamentii ta'e mycelium fungi keessatti ibsuuf kan oolu isa kam jedha yookiin uumuuf kan oolu mycelium fungus uumuuf kan oolu kam jedha. So that should be B. hyphae. Means that hyphae are individual microscopic filaments that make up mycelium in fungi exhibiting apical growth and branching. Question number 32. Which type of fungus produce unprotected dust-like asexual spore called conodia? Gosoota fangasii keessaa kan spoorii hin haguugamne fi dhukkee fakkaatu conodia jedhamu oomishan fangasoota gosa kam jedha. So that should be C. fungi with conidiospores. Means that fungi with conidiospores produce unprotected dust-like
a sexual spore called conidia, which develop at end of supportive structure called conidiospores. Question number 33. What type of bacteria obtain their carbon from inorganic carbon dioxide? Gosoota bacteria keessa ka maddi carbon isaanii carbon dioxide inorganic carbon dioxide ta'e bacteria gosa kam jedha? So that should be D, autotrophs. Means that autotrophs are organisms that obtain their carbon from inorganic carbon dioxide. They can be further classified based on their energy source. Question number 34. What term describe bacteria that use reduced organic compound as their electron source? Gosni bacteria akka reduced organic compound akka madda electron itti fayyadamu isa kam jedham? So that should be B, organotrophs. Means that organotrophs extract electron from the reduced organic compound, while lithotrophs use reduced inorganic substance as electron source. Question number 35. Which bacteria reproduce by forming resting spore during unfavorable condition? Gosoota bacteria armaan gadii keessaa wal hormaata rest spore baafachuudhaan unfavorable condition keessatti kan wal horan Bacteriota kam jedham? So that should be C, Clostridium and Bacillus. Means that Clostridium and Bacillus, both gram-positive bacteria, reproduce by forming resting spore called endospores during unfavorable condition, which are very resistant to extreme physical condition and chemicals. Question number 36. Which nutritional type of bacteria uses light as their energy source and carbon dioxide as carbon source? Gosoota soorannoo bacteria armaan gadii keessaa ifa aduu akka madda annisaattii fi carbon dioxide akka madda kaarbooniitti fayyadaman gosa bacteria armaan gadii keessaa isa kam jedha? So that should be C, photolithoautotrophs. Means that photolithoautotrophs, often called photoautotrophs, use light as energy source and carbon dioxide as carbon source. Question number 37. Which of the following nutritional classes include bacteria that derive their energy and electron from oxidation of inorganic compound? Gosoota bacteria armaan gadii keessaa energy fi electron isaanii oxidation inorganic compound oxidize gochuudhaan kanneen argatan isaan kam jedha? So that should be A, chemolithoautotrophs. Means that chemolithoautotrophs use inorganic compound as their energy and electron source and the carbon dioxide as a carbon source. Question number 38. Which type of bacteria is commonly found in polluted lakes and streams and use organic matter as both their electron donor and carbon source? Gosoota bacteria armaan gadii keessaa kan hara faalame keessattii fi yookiin laggeen faalame keessatti kanneen argamanii fi akka madda electronic organic matter kan fayyadamu fi akka carbon source akkasuma organic matter kan fayyadamu kam jedha? So that should be D, photoorganoheterotrophs. Means that photoorganoheterotrophs use organic matter as their electron donor and carbon source, and they are typically found in polluted water environment. Question number 39. Which term describe microorganisms that temporarily inhabit body site? Kan armaan gadii keessaa microorganismonni yeroo murtaa'eef qaama namaa irra qubatan kan ibsu termii armaan gadii keessaa kam jedha? So that should be C, transient microbiota. Means that transient microbiota are microorganisms that temporarily inhabit body site but they do not establish permanent residence. ስለዚህ ከናፉ transient microbiota kanneen jennuun yeroo murtaa'e qaama namaa iddoo ta'e kan qabatan yoo ta'u garuu dhaabbatan kan ittiin fufneedha. Resident microorganisms kanneen jennuun ammoo garuu yeroo dheeraaf fi akkasuma qaama namaa keessa kan turanii fi qaama namaa akka fayyummaa qabaatuu fi stability qabaatu kanneen godhanidha jechuudha. Isaan resident jennuun. Question number 40. Which eukaryotic microorganisms are responsible for causing disease for great public health importance? Eukaryotic microorganisms armaan gadii keessaa kan
dhukkuba namatti fiduu fi great public health importance qabu isaan kam jedha. So that should be protozoa and fungi. Means that eukaryotic microorganisms gaafa jennu kanneen ija qullaa illee arguu dandeenyu jechuudha. Kanaafuu protozoa fungasidha jechuudha. Garuu oduu microscopic kan jedhu ta'e virusii fi bacteria ta'a. Kanaafuu eukaryotic waan jedheef eukaryotic kanneen ta'an protozoa fi fungasidha jechuudha. Question number 41. Which type of bacteria use hydrogen sulfide and elemental sulfur as electron donors but cannot oxidize water? Gosoota bacteria armaan gadii keessa hydrogen sulfide fi elemental sulfurii akka electron sourcetti kan fayyadamu fi akkasuma bishaan oxidize kan hin goone gosa bacteria kam jedha. So that should be a purple and green sulfur bacteria. Means that purple and green sulfur bacteria use hydrogen sulfide and elemental sulfur as electron donors, but they are unable to oxidize water like cyanobacteria. Question number 42. Which type of bacteria are known to be pathogens and use organic compound for energy, hydrogen and carbon? Gosoota bacteria armaan gadii keessa pathogens jedhaman kanneen beekaman fi organic compound akka madda energy, hydrogen fi carbon kan fayyadaman isaan kam jedha. So that should be chemo-organoheterotrophs. Means that nearly all pathogenic microorganisms are chemo-organoheterotrophs as they utilize organic compound for their energy, hydrogen, electron, and carbon. By inani pathogenic microorganisms kanneen jennuun chemo-organoheterotrophs jedhamu. Nan beekamu isaanis organic compound fayyadamuudhaan energy, hydrogen, electron fi carbon akka madda isaaniitti fayyadamuudhaan itti fayyadamu jechuudha. Question number 43. Which bacteria can switch between photolithoautotrophic and chemo-organoheterotrophic modes depending on availability of the nutrient? Gosoota bacteria armaan gadii keessaa kan photolithoautotrophic fi chemo-organoheterotrophic jidduu jiraatu nutrient yookiin argama soorataa irratti hundaa'uudhaan bacteria kam jedha. So that should be purple and green non-sulfur bacteria. Means that purple and green non-sulfur bacteria can change their nutritional mode based on nutrient availability, switching between photolithoautotrophes and chemo-organoheterotrophs mode. Question number 44. Which class of bacteria is significant in ecological process such as conversion of ammonia to nitrate? Gosoota garee bacteria armaan gadii keessaa adeemsa ecology keessatti barbaachisaa kan ta'e yookiin faayidaa kan qabuu fi ammonia gara nitrateetti jijjiiru isa kamidha. So that should be the chemolithoautotrophs. Means that chemolithoautotrophs play a crucial role in ecological process such as conversion of ammonia to nitrate, which are important for nutrient cycle in ecosystem. Question number 45. Which type of microorganisms primarily include most non-photosynthetic microbes and including many pathogens? Gaafii 45 gosoota microorganismii armaan gadii keessaa microorganismoota photosynthesis hin gaggeessine baay'ee isaanii kan of keessa hammatuu fi pathogenoota yookiin warroota miidhaa fidan kan of keessa qabatu gosa microorganismii armaan gadii keessaa kamidha. So that should be the chemo-organoheterotrophs. Means that chemo-organoheterotrophs encompasses most non-photosynthetic microbes including many pathogens, fungi, and protists. Question number 46. Which type of asexual spore is formed by some filamentous bacteria like Streptomyces? Walorman salmale bacteria kanneen sporii baafachuudhaan waloran filamentous bacteria kanneen jennuun kanneen akka Spirochete kan keetti waloran sporii gosa kam jedha. So that should be C. Conidia. Means that Conidia formation take place in filamentous bacteria such as Streptomyces, where spores are formed by formation of transverse septum at the apex of filament. Question number 47. During which type of reproduction process do bacteria form a septum and resulting into genetically identical daughter cell? Gosoota walhormaata bacteria armaan gadii keessaa bacterian tokko genetically identical daughter cell kan ittiin uumamu adeemsa walhormaata bacteria armaan gadii keessaa isa kam jedhama. So that should be D. binary fission. Means that
Binary fission involves synthesis of septum that separates mother cell into two genetically identical daughter cells, making the most common type of bacterial reproduction under favorable conditions. Kanafu yeroo haalli temperature mijataa ta'e keessatti bakteeriyaan adeemsa binary fission jedhamu wal horaa jechuudha. Isaan innis bakteeriyaan tokko bakka walqixaa lamatti adda ba'uudhaan innis lamaan isaaniitu mother cell fi daughter cellin genetically wal fakkaatoo kanneen ta'anidha jechuudha. Question number 48. Which of the following not method of bacterial vegetative reproduction? Kanneen armaan gadii keessa wal hormaata bacterial vegetative reproduction kanneen ta'an kam jedha? So that should be C, endospore formation. Means that endospore formation is method of asexual is a method of asexual reproduction, but not vegetative reproduction. Vegetative reproduction include fragmentation, budding, cyst formation, and binary fission. Question number 49. Which method of bacterial reproduction involve obtaining nucleic acid from the environment and integrating them into their genome? Walormata bacteria armaan gadii keessa kan nucleic acid naannoo irraa yookiin environment irraa ofitti fudhachuudhaan gara genome isaatti integrate ittiin godhu walormata bacteria keessa isa kam jedha? So that should be B, transformation. Means that transformation is a method of sexual reproduction where bacteria take up free DNA or external DNA segment from the surrounding medium or environment and incorporate into their own genome. Question number 50. What is the process called where DNA is transferred from bacteria to another bacteriophage? Ademsa walormata bacterial mangadi keessa ademsi DNA bacteria tokko gara bacteria tokkotti karaa bacteriophage ittiin darbu maal jedhamuun beekamadha? So that should be A, transduction. Means that transduction is the process where foreign genes or genetic material are transferred from one bacterial cell to another by bacteriophage, which are viruses that infect bacteria. Kanafu genetic material bacteria tokko gara bacteria tokkotti bacteriophage kan darboote kun transduction jedhama. Transduction jechuun beekama. Question number 51. Which of the following is present in cell wall of gram-negative bacteria but not in gram-positive bacteria? Kana armaan gadii keessa cichaa seelii gram-negative bacteria keessatti kan argamu garuu gram-positive bacteria keessatti cichaa seelii gram-positive bacteria keessatti kan hin argamne kam jedha? So that should be C, lipopolysaccharide. Means that lipopolysaccharide found in gram-negative bacteria but not in gram-positive bacteria. Gram-positive bacteria contain tectoic acid and lipotectoic acid. Garaafu lipopolysaccharide kan jennuun gram-negative bacteria qofa keessatti argama, gram-positive keessatti hin argamu jechuudha. Question number 52. How do normal microbiota contribute to immune system development? Microorganisms normal qaama keessatti argaman sirna immunity qaama ga'umsu keessatti gumaachi isaanii maal jedha? So that should be B, by stimulating adaptive immune response. Means that normal microbiota protect host from pathogens by consuming available nutrient, covering binding site and producing toxic compound to other bacteria and stimulating adaptive immune system. Normal microbiota kanneen jennuun normally microorganisms qaama keessatti argaman kanneen microorganisms qaama irratti miidhaa geessan akka isaan soorata hin argan soorata jalaa soorachuudhaan akkasuma iddoo jarra qubachuu danda'an jalaa qubachuudhaan akkasuma summii bakteeriyoota qaama namaa irratti miidhaa geessan dhangalaasuudhaan qaamni namaa akka immunity yookiin dandeettii mataa isaa akka cimsatu gochuudhaan gumaacha immune systemidhaaf godhu jechuudha. Question number 53. In bacterial conjugation, what structure is used by male F plus cell to transfer DNA to the female F negative cell? Walormata bacteria conjugation keessatti yookiin walormata saala bacteria keessatti structurein male tokko qabu F plus fi akka gara DNA F negative ittiin dabarsan maal jedhamudha? So that should be A, pili. Means that in bacterial conjugation, F plus or male donor cell uses X pili or fertility factor to form a conjugation bridge through which DNA is transferred to a female F negative cell or recipient
cells that lack this feature. Question number 54. What is a distinguished feature of bacterium that causes tetanus? Bacteria dhukkuba tetanus namatti fidu caasaan adda isa godhu caasaa maal waan qabuuf jedha. So that should be A, gram positive spore forming anaerobic rod. Means that Clostridium tetani, a bacteria that causes tetanus, is a gram positive spore forming anaerobic rod that affect nerve at synapse. Question number 55. Which of the following disease is caused by Spirochete bacterium? Dhukkuboota armaan gadii keessaa kan Spirochete bacterium nama qabu isa kam jedha? So that should be C, Silipsis. Means that Silipsis is caused by Treponema pallidum, which is Spirochete bacteria that affect skin and cardiovascular organs. Kanaafuu dhukkubni fanxoo Treponema pallidum kan nama qabu ta'u bacteriaan kunis boca Spirochete kan qabudha jechuudha. Innis gogaa namaatii fi onne namaa irratti miidhaa kan geessudha jechuudha. Question number 56. Which bacterial disease affect upper respiratory tract and is transmitted through the air? Gosoota dhukkuba bacteria keessa kan sirna hargansuu gubbaarra ujummoolee sirna hargansuu gubbaa miidhuu fi karaa faalama qilleensaatiin daddarbu isa kam jedha? So that should be C, pertussis. Means that pertussis is also known as whooping cough. It is caused by Bordetella pertussis, a gram-negative rod-shaped bacteria that affect upper respiratory tract and transmitted through the air. Question number 57. Which disease is caused by gram-negative Diplococcus bacterium and affect upper respiratory tract and meninges? Kanaan magazine dhukkuba gram-negative bacteria gram-negative Diplococcus bacteria kan nama qabu innis sirna hargansuu gubbaa fi meninges kan miidhu yookiin sammuu kan miidhu isa kam jedha? So that should be B, meningococcal meningitis. Means that meningococcal meningitis is caused by Neisseria meningitis, a gram-negative Diplococcus bacterium that affect upper respiratory tract and meninges and also transmitted through the air. Question number 58. Which Archaea group thrives in very high temperature environment, often exceeding 80 degrees Celsius? Gosoota garee Archaea bacteria keessa kan baay'ee temperature ho'aa ta'e keessa jiraatan isaanis temperature degree 80 degree Celsius ol keessa jiraatan gosa Archaea bacteria kam jedha? So that should be D, Thermophilus. Means that Thermophilus are Archaea that thrive in high temperature environment, while Hyperthermophilus can live in exponentially high temperature such as those near volcanic event. Akkasuma hyper temperature baay'ee ho'aa keessa kan jiraatan Thermophilus bacteria Archaea jedhamuudhaan beekamu. Hyperthermophilus kanneen jennuun ammoo baay'ee temperature ho'aa kanneen akka volcanic eruption keessatti kanneen argaman Hyperthermophilus jedhamuun beekamu jechuudha. Question number 59. What enzyme derived from Archaea is used in polymerase chain reaction technique? Enzyme Archaea irraa maddu irraa oomishamu polymerase chain reaction technique keessatti faayidaa irra kan oolu enzyme kam jedha? So that should be D, Taq polymerase. Means that Thermophilic Archaea Thermus aquatus provide enzyme Taq polymerase, which is essential for polymerase chain reaction technique used in to amplify DNA. Question number 60. Which of the following Archaea are known to live in extremely saline environment? Gosoota Archaea armaan gadii keessaa kan lafa baay'ee sooqiddaa yookiin ashabaawaa keessa jiraatu Archaea kam jedha? So that should be C, extreme halophilus. Means that extreme halophilus are Archaea that thrive in very saline environments such as Great Salt Lake and. Question number 61. What type of structure do filamentous fungi form through network of microscopic filament? Caasaalee fangasi filamentous ta'e keessa network filament uumuuf kan oolu yookiin irraa kan uumamu kam jedha? So that should be A, mycelium. Means that filamentous fungi form mycelium, which are a network of individual
microscopic filament is called hyphae. Question number 62. Which type of storage compound is characteristics of fungi? Gosota organic gosota storage compound armaan gadi keessa kan fungus keessatti kuufamu yookiin amala fungusota wajjin kadeemu kam jedham. So that should be C, glycogen. Means that fungi have characteristic range of storage compound including glycogen, which is similar to storage compound found in animal. Question number 63. What is a critical role of Koch postulates played in microbiology? Postulating Koch critical role yookiin sirriitti microbiology keessatti gahee guddaa kan taphate kam jedha. So that should be C, linked specific microorganism to specific disease. Microorganism kamu specific yookiin dhibee murtaa'e tokko walitti kan jedhudha jechuudha. Means that Koch postulate provided a set of criteria to definitely link specific microorganism to specific disease, greatly advancing our understanding of infectious disease. Question number 64. Which of the following terms describe cell with genetically dissimilar nucleus existing in common cytoplasm during asexual reproduction of fungi? Kan armaan gadi keessa jechi cellin genetically garagara ta'an, nucleusin genetically garagara waliin fakkaanne, cytoplasmic fungus karaa saalaati waloraan keessatti argamu maal jedhamuun beekamaadha. So that should be A, heterochryon. Means that a heterochryon is a cell with genetically dissimilar nucleus existing in common cytoplasm during sexual reproduction of fungus. Question number 65. What visible structure often results during sexual reproduction of fungi and produce haploid spore? Caasaan yeroo fangasonni wal hormaata saalaa gaggeessan mul'atu kan haploid spore uumuudhaaf oolu isa kam jedha. So that should be D, fruiting bodies. Means that during sexual reproduction of fungus, a visible fruiting body often form, which is located where haploid spores are produced. Mushrooms are a common example of such fruiting bodies. Question number 66. Which beneficial role of fungi involve their capability of decompose organic matter and recycle essential element? Faayidaa qabeessummaan fangasonni organic matter burkuteessuu keessatti qabanii fi elementoota recycle ittiin godhan isaan armaan gadii keessaa isa kam keessatti hirmaachuu danda'u jedha. So that should be C, carbon recycle. Means that fungi play a vital role in ecosystem by decomposing complex organic substrate and recycling carbon and other elements, contributing cycle of the life. Question number 67. Which of the following is correctly explain what mycotoxology study? Mycotoxology study. Kan armaan gadi keessaa waa'ee mycotoxology qoratu sirriitti kan ibse sirriidhaan kan ibse kam jedha. So that should be B, the study of fungal toxins and their effect. Means that mycotoxology is the scientific discipline that focus on studying fungal toxins and their impact on the living organisms. Mycotoxology kanneen jennuun scientific discipline waa'ee summii fangasii qoratuu fi dhiibbaa isaan lubbu qabeeyyii irratti gaggeessan kan qoratudha jechuudha. Question number 68. What term describe fungal infection of the outermost area of human body such as hair and the nails? Kan armaan gadi keessa infection fangasonni qaama namaa gara alaatiin namarra geessan kanneen akka rifeensaa fi qeensa irratti miidhaa geessan kan ibsu isa armaan gadi keessaa kam jedha. So that should be B, dermatophytosis. Means that dermatophytosis, also referred as tinnitus, are fungal infection affecting outermost area of the body like hair, nails, and the skin. Question number 69. Which mycotoxin is produced by Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus in contaminated agricultural product?
gosti summi Aspergillus flavus fi Aspergillus parasiticus keessatti qonna faalu keessatti qonna faalame keessatti kanneen oomishaman summi akkamitiidha. So that should be aflatoxins. Means that aflatoxins are mycotoxins produced by Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus, contaminating products like peanut, grains, and cereals, and also posing carcinogenic risks, especially to liver. Kanafu toxinin Aspergillus flavus fi Aspergillus parasiticus oomisha qonnaa ittiin faaluuf summiin isaan oomishan aflatoxin jedhamuudhaan beekamaa jechuudha. Aflatoxinin kun keessattuu wantoota akka peanut, grains fi cereal kanneen jennuun fi akkasuma carcinogenic risk kan fiduudha jechuudha. Yookiin kaansarii turuufaa fiduudhaan kan beekamu aflatoxinii isa kana jechuudha. Question number 70. What disease is characterized by ingestion of fungal toxin that affect human body, often caused by consuming contaminated mushroom? Gosoota dhukkuboota armaan gadii keessaa summi fangasii nyaachuudhaan kan nama qabuu fi keessattuu mushroomii faalame soorachuudhaan kan nama qabu dhibee maal jedhamudha. So that should be a mycetism. Means that mycetism or mushroom poisoning occurs from ingesting mushrooms that produce mycotoxins, which can affect human body and lead to poisoning. Question number 71. Which type of mycosis involve infections of hair, fingernails, toenails, and the dyed outermost layer of the skin? Gosoota summii fangasoonni namatti fidan keessaa kan armaan gadii keessaa kan rifeensa qaama namaa, qeensa qaama namaa, qeensa qubbiin harkaa fi kan lukkiinii akkasuma gogaa qaama alaa kan ajjeesu summii fangasoota armaan gadii keessaa gosa kamii jedha. So that should be a superficial mycosis. Means that superficial mycosis involve fungal infection of the hair, fingernails, toenails, and outermost layer of the skin, often caused by dermatophytes like trichophyton, epidermophyton, and microsporium. Question number 72. Which condition is caused by ingesting toxin from Calbiceps purpurea that contaminate grains like rye? Dhukkubni summii fangasootaa kanneen Calbiceps purpurea fa'aa yeroo sooratan yookiin ammoo sanyii yookiin firii isaan faalan erga sooratan nama qabu conditionii yookiin dhibee kam jedha. So that should be a ergotism. Means that ergotism is caused by ingesting toxin from Calbiceps purpurea and axomycete fungus that contaminate grains like rye, producing alkaloids that lead to symptoms like hallucinations and gangrene. Question number 73. What is the term refers to the study of protozoa? Kan armaan gadii keessaa saayinsiin waa'ee protozoa qoratu isa kam jedha. So that should be C, protozoology. Means that protozoology is the study of protozoa, which are chemo-organotrophic protists. Question number 74. What is the sexual reproduction method of protozoa that involves fusion of male and female segments to form zygote? Adeemsi wal hormaata protozoonni ittiin sanyii kormaaf sanyii dhalaa walitti dhufuudhaan gaameetii walitti dhufuudhaan zygote itti uumu maal jedhamadha? So that should be D, syngamy. Means that conjugation or syngamy is the process of sexual reproduction in which male and female gamete fuse to form zygote, resulting in genetic variation. Question number 75. What term describe protozoa that use nutrient dissolved in surrounding medium or for nutrition? Adeemsi protozoan yookiin protozoan soorata bishaan keessa bulbulame ittiin sooratu yookiin keessa soorata itti argatu iddoo bulbulamerraa soorata itti argatu maal jedhamuun beekamadha? So that should be D, sapropozoic. Means that
Sapropozoic protozoa obtain nutrient by using dissolved organic matter present in the environment. Question number 76. Which of the following protozoa uses flagella for locomotion? Protozoa armangadi kesa protozoa armangadi kesa sosochida flagella kan fayyadamu isa kam jedham. So that should be C. Giardia lambelia. Means that Giardia lambelia is protozoa that use flagella for movement. Question number 77. Which disease is transmitted by tsatsa fly and caused by Trypanosoma bruceri? Dhukkuboota armaan gadii keessaa tsatsa fly kan daddarbu fi Trypanosoma bruceri kan nama qabu isa kam jedha? So that should be C. Sleeping sickness. Means that African trypanosomiasis, also known as sleeping sickness, is caused by Protozoan Trypanosoma bruceri and transmitted by tsatsa fly. Question number 78. What is the primary reason virus must affect host cell to replicate? Sababni inni guddaan virusin seelii qaama namaa miidhuudhaan itti of baa'isu maaliif jedha? So that should be B. They lack their own chemical machinery. Means that virus must infect host cell to replicate because they lack necessary chemical machinery to generate energy and synthesize large molecules independently. Virusonni jiraachuudhaaf chemical machinery waan hin qabneef dirqama host cell yookiin seelii lubbu qabeeyyii hubuudhaan energy oomishatu akkasuma molecuulii garaagaraa kan isaan barbaachisu oomishu jechuudha. Oomishatu. Question number 79. Which nucleic acid can be found in genome of virus? Gosoota nucleic acid keessa kan genome virus keessatti argamu isa kam jedha? So that should be A. Either DNA or RNA but not both. Kanaaf nucleic acidin virus genome virus keessatti argamu DNA yookiin RNA dha jechuudha. Lamaan wal bira qabaachuu hin danda'ani jechuudha. The viral genome can contain either DNA or RNA but not both, which is unique to the virus. Question number 80. Which component of virus specifically bind to host cell receptors to enable attachment and entry? Component virus keessa virusin kan host cell yookiin cell lubbu qabeeyyii ittiin attach ta'u yookiin ittiin qabatu fi ittiin seenuudhaaf gara cell lubbu qabeeyyii ittiin seenuudhaaf virusii gargaaru component isa kamidha? So that should be C. Envelope proteins. Means that a molecule on virus surface such as envelope proteins impart highly specifically for attachment to host cell receptors, enabling to virus to attach and enter the host cell. Kanafu envelope protein kun akka virusin cell lubbu qabeeyyii irratti maxxanee gara cell lubbu qabeeyyii ittiin seenuudhaaf isa gargaara jechuudha. Question number 81. What is the role of enzyme reverse transcriptase in retrovirus? Enzyme reverse transcriptation retrovirus keessatti gaheen isaa maal jedha? So that should be B. Converts viral RNA into DNA. Means that reverse transcriptation enzyme kun retrovirus wanti inni gargaaruuf RNA viral RNA gara DNA jijjiiruudhaaf isa gargaara jechuudha. Kun ammoo viral genetic materialin akka host cell yookiin lubbu qabeeyyii virus sun itti seenee keessatti isaan waloran isaan gargaara jechuudha. Question number 82. Which type of virus targets prokaryotic and use bacteria to replicate its genetic information? Gosoota virusii keessaa kan bacteria fayyadamuudhaan bacteria keessatti waloru yookiin prokaryotic target gochuudhaan virus keessa genetic information isaa keessatti baay'ifatu virus kam jedha? So that should be B. Bacteriophage. Means that bacteriophage are virus that infect prokaryotic or bacteria and use bacterial cell to replicate their genetic information. These virus are commonly known as phages. Virusonni kunneen phage jedhamuudhaan ni beekamu. Bacteria cell bacteria keessatti genetic material keessa isaanii itti kan baay'ifatanidha jechuudha. Question number 83. What type of symmetry is observed in tobacco mosaic virus? Virusii tobacco mosaic virusin boca symmetry akkamii qabedha? So that should be D. Helical symmetry.
Means that tobacco mosaic virus exhibit helical symmetry where identical protein subunit assemble in helical structure around the viral genome. Question number 84. What differ between lytic and the lysogenic cycle of viral replication? Adeemsa virusoonni ittiin walhoran lytic fi lysogenic viral cycle kan adda godhu wanti gargar godhu maal jedha? So that should be A. Lytic cycle result in immediate host cell lysis. Lytic cycle kan jennuun hatantamaan erga seelii lubbu qabeeyyii keessa seenee seeliin sun akka barbadaa'u godha yookiin akka lysis ciccitu godha. Garuu lysogenic kan jennuun ammoo yeroo dheeraadhaaf host seelii keessatti adapti godhee turuu danda'a jechuudha osoo seelii host seelii irratti dhiibbaa geessisin. Means that lytic cycle often result in immediate lysis of host cell releasing new virons, whereas lysogenic cycle involves the integration of viral DNA into the host cell genome without causing immediate lysis, allowing the virus to replicate along with the host cell DNA. Question number 85. Which of the following is a reason to study normal human microbiota? Sababni organismota normal qaama keessatti argaman qorannuuf maalidhaaf jedha? So that should be C. To gain insight into the possible infection from the injury to body side. Means that studying normal human microbiota helps to understand the different microorganisms at particular locations, where providing insight into potential infections that might result from injuries to this body side. Question number 86. Which symmetry type of associated with virus having 20 equilateral triangular face and 12 verticals? Virus in bocha symmetry 20 equilateral triangular face qabu fi vertex kudalama qabu symmetry isa akka kamitiidha. So that should be A. Isosahedral symmetry. Means that isosahedral symmetry is associated with viruses that have polyhedral structure with 20 equilateral triangular face and 12 vertex, providing highly organized and rigid structure. Question number 87. Which mode of disease transmission involves the transfer of disease through bite of insect like mosquito and tsatsafilai? Dokkuboonni karaa lubbu qabeeyyii kanneen akka ilbiisotaatiin kanneen akka ilbiisota bookee busaa fi tsatsafilaidhaan daddarban dhukkuboota maaliidhaan darban jennee moodiin karaan isaan ittiin daddarban kun karaa maaliitti jennee fudhachuu dandeenyudha. So that should be A. Animal vectors. Means that disease such as malaria, sleeping sickness transmitted through bite of insect like mosquito and tsatsafilai respectively, which are example of animal vectors. Question number 88. Which of the following disease is commonly spread by drinking contaminated water? Dhukkuboota armaan gadii keessaa bishaan faalame dhuguudhaan kan nama qabu baay'inaan kan nama qabu dhukkuba armaan gadii keessaa kam jedha? So that should be D. Cholera. Means that cholera is commonly spread by drinking contaminated water that carries the bacteria, which then infect the gut and causing severe diarrhea and dehydration. Question number 89. Which microorganisms are primarily responsible for converting atmospheric nitrogen into a usable form of the plant? Microorganismota armaan gadi keessa kan atmospheric nitrogen gara biqiloonni itti fayyadamuu danda'anitti jijjiiran microorganismota armaan gadi keessa kam jedham? So that should be B. Bacteria. Means that bacteria are primarily responsible for nitrogen fixation, converting atmospheric nitrogen into nitrate, which is a form that plant can be used for growth. Question number 90. In what field that microorganisms used to generate energy and create useful product? Field armaan gadii keessa microorganismota fayyadamuudhaan energy kan oomishuu fi wantoota bu'aa qabeessa ta'an oomishota bu'aa qabeessa ta'an kan oomishu field armaan gadii keessa isa kam jedha? So that should be A. Biotechnology. Means that biotechnology involves the use of microorganisms to generate energy and create useful products, contributing advancement in areas such as medicine, agriculture, and environmental
science. Question number 91. How are genetically modified bacteria such as E. coli, Escherichia coli used in medicine? Bacterionni genetically modified tan yokin genetically fooyya'an kanneen akka Escherichia coli qoricha oomishuu keessatti gaheen isaanii yookiin faayidaa isaanii maal jedha? So that should be A, to produce insulin. Means that genetically modified bacteria like Escherichia coli are engineered to produce human insulin, which is used to treat diabetes. Question number 92. Which process involves bacteria converting carbon dioxide into organic compound using primary producers? Adeemsi bacterionni carbon dioxide gara organic compound ittiin jijjiiran primary producers kan fayyadaman isa kam jedha? So that should be B, carbon fixation. Means that carbon fixation is the process by which bacteria convert carbon dioxide into organic compound using primary producers such as plant, algae, and photosynthetic bacteria. Question number 93. Which chemical agents are applied directly to exposed body surface to destroy or inhibit vegetative pathogens? Chemicals armaan gadii keessaa qaama ala dirra qaama ala irratti dibamuudhaan wantoota dhiibbaa geessan vegetative pathogenii achirraa dhabamsiisuudhaaf kan fayyadu isa kam jedha? So that should be B, antiseptic. Means that antiseptic is a chemical agent used in living tissue and the body surface to destroy or inhibit vegetative pathogens. Example including preparing skin before incisions and swapping wood with hydrogen peroxide. Kanafu antiseptikiin keemikaala qaama lubbu qabeeyyii irratti dibuudhaan paatoojenii irraatiin dhabamsiifnu jechuudha. Fakkeenyaaf doktorri tokko marfee waraanuu yoo barbaade dursee gubbaa irra incisions yookiin swapping godha jechuudha. Yookiin hydrogen peroxide fayyadamuudhaan madaasan irraa xaxxaraga. Yeroo kana maal gochuudha? Antiseptikii fayyadamaara paatoojenoota yookiin warroota miidhaa fidan achirraa dhabamsiisaa jechuudha. Question number 94. What is microbial process release phosphorus from organic material for plant uptake? Adeemsi microorganismonni phosphorus organic material irraa gadi lakkisuudhaan akka biqiloonni itti fayyadamuu danda'an godhan adeemsa maal jedhamu ni jedha? So that should be C, mineralization. Means that mineralization is a microbial process that breaks down organic phosphorus compound, releasing phosphorus into the soil and making it available for plant uptake. Question number 95. What is the process of using high concentration of microbes to clean up environmental contaminants? Adeemsi concentration haa fayyadamuudhaan ol ka'aa ta'e fayyadamuudhaan microorganismota naannoo irraa ittiin dhabamsiifnu. Adeemsi faalama naannoo ittiin qulqulleessinu microorganismii fayyadamuudhaan adeemsa maal jedhamu jedha? So that should be A, bioremediation. Means that bioremediation is the use of microorganisms to clean up environmental contaminants, break down organic pollutants, and transforming toxic substance into less harmful forms. Kanafu bioremediation jechuun microorganismota fayyadamuudhaan high concentrationidhaan adeemsa naannoo faalama ittiin hir'ifnuu fi wantoota naannoo keessatti baay'ee faalama fiduu danda'an gara wantoota faalama hin qabnee fi summii hin qabneetti ittiin jijjiiruu dandeenyu bioremediation jennaan jechuudha. Question number 96. Which process involves complete destruction and the disposal of infection material through burning of the ashes? Adeemsi guutumaan guutatu wantoota miidhaa fidan yookiin infections fidan ittiin dhabamsiifnuu fi gara daaraatti ittiin jijjiirru maal jedhamadha? Yookiin gara daaraatti dhukkeetti jijjiirru maal jedhamadha? So that should be D, incineration. Means that incineration is a method used to destroy infectious material by burning it into ashes, commonly employed in hospitals and research labs to safely dispose waste such as syringes and needles. Fakkeenyaaf hospitaala keessatti yoo fudhanne marfee namni tokko itti fayyadamee ka'e akkasuma keemikaalota waan garagaraa xuraa'oo qaama namaarraa dhiiga isaanii waan garagaraa yeroo ba'an fuudhanii adeemsa ittiin gara daaraatti jiran gara adeemsa ittiin barbadeessan ittiin guban in
sarination jedhamuudhaan beekama jechuudha. Question number 97. What is the primary goal of bacterial isolation technique? Adeemsi kaayyoon guddaan bacteria isolate ittiin godhu yookiin bacteriota ittiin adda baafnu technique kun maaliif nu fayyadadha? So that should be study individual bacterial species. Tokko bacteria qo'achuudhaaf nu fayyada jechuudha. Means that the primary goal of bacterial isolation techniques is the first one is to separate and obtain poor culture of bacteria from complex microbial population, and also to study their individual characteristics and perform various experiments. Question number 98. Which method is used to estimate bacterial concentrations in a sample and facilitate isolation of individual colonies? Adeemsi tokkoon bacteria concentration lakkaa'uudhaaf yookiin estimate ittiin gochuudhaaf saampilii tokko fudhannee tokko kolonii ittiin lakkoofnu adeemsa bacterial isolation keessaa isa kam jedha. So that should be the serial dilution method. Means that serial dilution method is used to estimate bacterial concentration in a sample and facilitate the isolation of individual colonies by progressively diluting a sample before spreading it on agar plate. Question number 99. Which method is used to sterilize heat labile substance that cannot be withstand with high autoclave temperature? Malli meeshaalee ho'aan hin dandeenye ittiin qulqulleessuu dandeenyu yookiin ittiin sterilize gochuu dandeenyu kan autoclaveedhaan sterilize gochuu hin dandeenyu yookiin temperature autoclave dandamachuu hin dandeenye ittiin qulqulleessinu mala kam jedha. So that should be tandalization. Means that tynadalization or intermittent sterilization is used to sterilize heat labile substance by exposing them to free flowing steam at 100 degrees Celsius for 20 minutes over 3 consecutive days. Question number 100. Which renowned Ethiopian microbiologist developed rinderpest vaccine using engineering technique? Microbiologist in Ethiopia beekama Ethiopia rinderpest vaccine karaa genetic engineering dhaan develop gochuu danda'e scientist yookiin microbiologist kam jedha. So that should be a Professor Xilahun Yilma. Means that Professor Xilahun Yilma, distinguished virology professor at University of California, developed rinderpest vaccine using genetic engineering technique and is also working on HIV vaccine. Question number 101. Which bacterial isolation technique involves growing diluted microbial sample with liquid medium to isolate specific bacteria? Gosoota bacterial isolation keessaa kan bacteria diluted microbial sample keessatti bacteria guddisuudhaan liquid medium keessatti yookiin dhangala'aa medium keessatti bacteria adda ta'e keessa isolate gochuudhaaf nu fayyadu technique kam jedha. So that should be C. Enrichment culture. Means that enrichment culture involves growing diluted microbial sample within a liquid medium to isolate specific bacteria, particularly those present in low numbers or with specific nutritional requirement. Question number 102. What role does immune system play in preventing disease? Sirni immunity qaama namaa dhukkuba itti namarraa ittisuu keessatti gahee inni taphatu maali jedha. So that should be A. Produce antibodies against pathogens. Means that immune system help preventing disease by producing antibodies that target and neutralize pathogens, providing protection against infection. Question number 103. What step in viral replication cycle involve assembly of new viral component into complete virions? Step in yookiin sadarkaan virusin itti waloru kan new viral component virus haarani itti wali qabamuudhaan gara vironitti jijjiiraman maal jedhamuun beekama sadarkaan kun jedha. So that should be D. Maturation. Means that maturation is the step in which viral replication cycle whereby newly synthesized viral components are assembled into complete virions. Question number 104. What is the role of microorganisms in biotechnology? Gaheen microorganisms biotechnology keessa qaban maal jedha. So that should be C. Generating energy. Means that in biotechnology microorganisms are used
to generate energy and produce useful products, including insulin, growth hormone, and other bioactive compounds. Faayidaan microorganismoonni biotechnology keessatti qaban tokkoffaa energy maddisiisuudha. Lammaffaan ammoo wantoota bu'a qabeessa qaban oomishuudha kanneen akka insulinii, hormoonii guddinaa fi bioactive compound kanneen jedhaman oomishuudhaaf biotechnology keessa microorganismoonni fayyadu jechuudha. Question number 105. Which of the following compound do microorganisms help to synthesize human gut? Garaacha namaa keessatti microorganismoonni compound akkamii oomishuudhaaf nu gargaaru jedha. So that should be B. Vitamins. Means that microorganisms in human guts help synthesizing essential vitamins like biotin, vitamin K, and the folic acid, which are important for maintaining healthy. Question number 106. Which bacteria is used in production of yogurt and other fermented dairy products? Gosa bacterial mangadi keessa kan urgo oomishuudhaaf akkasuma bu'aalee aannanii oomishuudhaaf nu gargaaru bacteria kam jedha. So that should be B. Leuconostoc. Means that Leuconostoc along with other lactic acid bacteria is used to production of yogurt, fermented dairy product due to ability to produce lactic acid and enhance the flavor. Question number 107. What can happen when normal microbiota are killed or suppressed by antibiotic treatment? Adeemsa antibiotic yookiin penicillin fudhachuudhaan microorganismoonni uumamaan qaama namaa keessatti argaman kan miidhaman yookiin kan du'an yoo ta'e kun miidhaa akkamii fidadha? So that should be C. Overgrowth of pathogen. Pathogenoonni warrooti miidhaa fidan akka humnaa ol guddatan godha jechuudha. Means that when normal microbiota are killed or suppressed by antibiotics, it can allow overgrowth of pathogen strains like Clostridium difficile, leading to conditions such as antibiotic-associated diarrhea and colitis. Question number 108. Which method is useful for isolating bacteria that may be aerobic or facultative anaerobic and observing effect of substance added to the medium? Adeemsi bacterial isolation armaan gadii keessaa kan aerobic fi facultative anaerobic ta'an adda baasuudhaaf yookiin itti ilaaluudhaaf nu fayyadu substance medium irratti dabaluudhaan kan itti ilaallu yookiin itti adabaafnu technique isolation bacteria isa kam jedha. So that should be A. Power plate method. Means that power plate method is useful for isolating bacteria that may be aerobic or facultative anaerobic and allows observation of effect of substance added to the medium. Question number 109. Which renowned Ethiopian microbiologist was awarded right livelihood award for discovering affordable primitive against Bacteria? Scientists beekamoo Itoophiyaa microbiologists Itoophiyaa beekamoo keessaa kan dawaa bilaarziyaa yookiin dhundhula raammoo bishaan keessatti argamu bilaarziyaa qaama namaa uree seenu dawaa isaa oomishuudhaan badhaasa addunyaa irraa argate microbiologist Itoophiyaa isa kam jedha. So that should be C. Dr. Akililu Lamma. Means that Dr. Akililu Lamma was awarded the right livelihood award for his discovery and relentless campaign for a primitive against Blarza using berries from the endowed plant as potent, inexpensive and safe molluscicide. Question number 110. Which Ethiopian microbiologist is known for significant contribution to microbial food safety? Microbiologists in Ethiopia can food safety microorganism akkaataa qabannoo soorata microbial food safety ittiin gumaacha ittiin goonu gumaacha kan godhe kam jedha. So that should be A. Professor Mogose Ashanafi. Means that Professor Mogose Ashanafi, a professor of emeritus of food microbiologist at Addis Ababa University, is known for his significant contribution to microbial food safety, having published around 110 scientific articles on the subject. Kanafu Professor Mogose Ashanafi microbial food safety keessatti gumaacha guddaa taasisee jira jechuudha.
Thank you for watching this video. Don't forget like, subscribe, share, comment. Aliyi's YouTube channel. Video ko waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Warri like subscribe goone ammoo like subscribe gochuun akkasuma hiriyoota keessaniifis garee telegram group yoo qabaatanis achirra share gochuun dagatina. Yeroo ittaanu tutorial biraa qabadhee hanga dhufutti yeroo gaarii sinaa ta'u. If you have any question or suggestion or comment yaada komii yoo qabaatan karaa commentii na barreessuun dagatina. Yeroo ittaanu tutorial biraa qabadhee hanga dhufutti yeroo gaarii sinaa ta'u. Galatoma carraa gaarii galatoma sirrii dubbisaa. Welcome back. Thank you. Well back again.